Como Dois Irmãos Pobres Criaram, Adidas e Puma e Traíram a Própria Família, na pequena cidade de Herzogenaurach, na Alemanha. A atmosfera estava carregada de tensão. Dois irmãos, Adolf e Rudolf, cresceram com buracos nas calcas e sonho que parecia tão distante quanto as estrelas. Mas o que ninguém poderia imaginar era que a pobreza inclemente os tornaria icons. Cada literando marcas que teriam o poder de rivalizar mesmo com os deuses do Olimpo. O mistério comunicava ali, entre os limites de lar humilde e a grande ambição que os dividia. As vozes sussurravam, os rostos se viravam. Havia algo mais sombrio abaixo de superfície. Adolf, com seu sorriso caloroso, tinha uma mente inquieta. Ele passava noites claro, inventando calcados resistentes sua pequena oficina, onde o cairo de couro se misturava com a fumica das velas. Os sapatos eram como obras de arte, cada contando a história de quem os usava. Mas havia espírito indomável em Rudolf, impulso feroz que o levava a desafiar tudo e todos. O olhar intenso dele, que poderia fazer os outros requeram, também transparecia certo cansaço, uma weariness que sussurrava segredos de traco. As vendas começaram a crescer, e como eles, a concorrência. O que era sonho de infância se tornara campo de batalha. Dia, enquanto Adolf desenvolvia modelo novo que permitia revolucionar o mundo dos esportes, Rudolf decidiu que era hora de abrir seu próprio caminho. O estilo que rompu o laço fraternal Herzogenaurach, como trabalho no claro. As ruas testemunharam esse desvio e, com ele, nasceu uma rivalidade que deixaria marcas indeléveis. Entre os gritos de apoio e as críticas sussurradas, cada irmão tomava uma nova direção. Adolf seguiu a cabeça erguida, tocando as estrelas como Adidas, enquanto Rudolf, implacável, mergulhou na sombra como a Puma. O aroma do sucesso era doce, mas o gosto do sangue era amargo. Famílias se dividiram, amigos se tornaram inimigos, e a cidade, antes unida, agora se despedaçava escalas corajosas, mas devastadoras. A tensão crescia cada esquina, e a cidade fervilhava com rumores. Quem realmente traiu quem? O que parecia ser simples negocio se tornara uma teia de segredos e decisões impensáveis. E, a cada passo, os ecos de infância se perdiam passado que agora parecia mais como pesadelo. Hey! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Então, leva segundo para checar o botão vermelho aqui embaixo e garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu ficaria triste se você perdesse algum conteúdo exclusivo que vem aí. E enquanto você está lá, bate no botão de curtir, isso realmente me ajuda com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa maravilhosa que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. As noites Herzogenaurach tornaram-se sombrias e nervosas. Os cidadãos sussurravam nas esquinas, com medo do que poderia vir a seguir. Cada vez que novo parte tennis surgia nas vitrines de Adidas ou de Puma, uma onda de nervosismo varia a cidade. As rivalidades não eram apenas comerciais. Agora eram pessoas, e cada irmão carregava o fardo das escalas feitas. Adolf, determinado e com o coração acelerado, observava a concorrência. Ele sabia que Rudolf tinha talento indomável. E essa percepção o aterrorizava. Uma ideia o perseguiu. E se Rudolf estivesse prestes a lançar algo que mudaria tudo? Ele sentia o peso das olhadas. A expectativa crescia como uma tempestade no horizonte. Os sapatos de Adidas já estavam conquistando carecos. Mas novo modelo de Puma poderia reverter isso segundos. Numa noite fria, Adolf decidiu que era hora de agir.
Eli saiu de casa. A luz de lua iluminando su caminho. O ar esteve denso, como se8 mesmo a natureza estives vigiando. Esperando o desenrolar dessa batalha. Ele neo queria ouvir os ecos de Traco novamente. O passado já havia deixado cicatrizes profundas. Enquanto isso, Rudolf, imerso em seus pensamentos, observava cada movimento de Adolf. A atraqueo entre eles era inegável. Mas a rivalidade se tornava cada vez mais feroz. Ele se agachou em su pequeno escritório, cercado por uma pilha de materiais, cada representando uma parte de su sanho. No fundo, havia medo palpável e se Adolf perdesse para ele? O que aconteceria com a família? Imaginaco de Rudolf girava em torno de desgraças e glórias ao mesmo tempo. Naquela mesma noite, telefonema mudaria tudo. O som cortante do aparelho acu na sala silenciosa de Adolf. Ele hesitou antes de atender. A voz do outro lado estava carregada de ansiedade. Você ouviu o que Rudolf está planejando? É algo grande e pode destruir a Adidas. O coração de Adolf disparou. Ele não poderia dizer que a ambição do irmão estragasse tudo. O medo se misturava a ira, criando turbilhão su peito. O que ele está fazendo? Pensou, enquanto a raiva crescia a cada confirmação que ouvia. Mas Rudolf estava prestes a dar passo que poderia alterar a história definitivamente. E Adolf precisava agir rápido. Uma corrida contra o tempo se iniciava. Adolf olhou pela janela. A rua estava deserta. Mas ele sabia que o caos estava prestes a estourar. Ele segurou firme o telefone. O suor escorrendo pela sua testa. O que Rudolf estava prestes a lançar? E o que isso significaria para a rivalidade que já havia infligido tanto sofrimento? No fundo da noite, som distante, mas familiar, e que no ar o queixo de Adolf travou. Era o som de cravos sendo fixados salas dissipados o mesmo, som que ele conhecia tão bem. Sortiramente, ele se deslocou dirico a origem do ruído. Como predador ar espreita, ele não podia dizer Rudolf agir impunemente. Mas outra pergunta parava su coração, como uma sombra. Onde ele estaria disposto a ir para proteger sua família e su sanho? O destino os aguardava. E enquanto os irmãos se preparavam para o confronto final, uma revelação chocante estava prestes a surgir. O que realmente havia unido as forças criativas de cada deles? Em vez de separá-los. E como isso mudaria a dinâmica de sua rivalidade para sempre? Adolf se espremeu atrás de uma árvore, observando a esquina de rua onde Rudolf tinha su pequeno ateliê. A luz fraca que escapava pela janela iluminava, meio que de forma sinistra, o contorno de Rudolf agachado, cruelmente concentrado seus materiais. O som dos cravos sendo fixados ecoava sua mente como pronuncio de guerra. E se Rudolf realmente estivesse prestes a lançar algo que mudaria tudo? As luzes da cidade pareciam piscando como se também soubessem de tensão no ar ele agarrou o telefone com tanta força que seus dedos concorreram a doer. A voz do informante ainda ressoava sua cabeça. Destruir a Adidas? Isso era mais do que uma simples competição. Era ataque direto ao coração de sua família. E o medo e a raiva se misturavam, formando monstro dentro dele. Eu não posso dizer isso acontecer. Pensou, enquanto o suor escorria sua nuca. O silêncio de noite era opressor. Mas dentro de Adolf, uma tempestade estava prestes a eclodir. Os carros estavam parados. As casas estavam silêncio excito pelo martelar de Rudolf. Ele precisava se apressar. No coração de Herzogenaurach, as sombras pareciam dançar ao ritmo de emoções desenfreadas. Cada batida na sola de sapato, cada cravo que Rudolf fixava, era passo mais perto de destruição que Adolf temia. Ele se lembrou de quando eram crianças, jogando futebol no campo. Havia amor entre eles, mas agora,
Tudo pericia distantiam ruinas. Os tempos mudaram. Com ultimo olher sobre su ermeo. Adolf se movuem dirico ao Adeli. Ok ele faria? Ele neo podia confrontar Rudolf a força. Confronto direito poderia levar a consequências horríveis. Esse Rudolf estivesse tão determinado que neo cedes? O paver de perder neo sua rivalidade. Mas a própria família era uma vibora que o picava cada batida do coração. Ele chegou a porta e hesitou. O som dos cravos em desova. Cada clique ressoando como relógio marcando o tempo que escorregava entre seus dedos. O que Rudolf está fazendo? Questiona-se mais uma vez. Os minutos eram preciosos, e cada segundo contava de repente. Uma sombra caiu pela esquina, interrompendo seus pensamentos. Grupo de jovens, ansiosos e inquietos, se reunira na calcada oposta, compartilhando risadas nervosas e sussurros cúmplices. Eles estavam cientes dos rumores, assim como todos na cidade. Adam, conhecido de infância, grita para o grupo, vocês acham que Rudolf vai ganhar essa? O Adolf ainda tem uma carta na manga? Suas palavras cortaram o ar. E atenciosamente. Adolf prendeu a respiração, ouvindo a resposta de outro jovem. Ele está prestes a lançar algo. Neo deve subestimar isso. As voces se misturavam com risadas mas sob a superfície. Havia uma inquietação tremenda. Certo? Isso, murmurou Adolf determinado. Ele precisava entrar. Ele tinha que descobrir o que Rudolf estava fazendo. Ele se aproximou de porta e, com rápido movimento, girou a maneta, rangido baixos corto o silêncio. E Adolf entrou furtivamente. A luz do Adeli era fraca, mas iluminava o rosto de Rudolf. Concentrado demais para notar sua presença. Adolf observou su ermeo por momento, notando a intensidade seus olhos. Apaiseo cada movimento. Misto de admiração e sums explodiu su peito. E enteo, olhou para os sapatos que estavam cima de mesa, cobertos por tecidos. O que estava escondido sob aquelas camadas? Uma nova criação que poderia mudar tudo? O cairo do couro fresco o envolveu e, com isso, uma onda de nostalgia o atingiu. Era ali que tudo havia começado, onde as ideias delirantes se transformavam em realidades. Mas antes que ele pudesse se decidir, rumos diferentes começaram se traçar. Estrando vindo de porta o fez congelar. Os rostos dos jovens voltaram-se para ele. A surpresa estampada seus olhos. O que você está fazendo aqui, Adolf? Pergunta Adam, com a voz elevada. E nesse instante, a rivalidade que poderia ter selado su destino se transforma em algo bem maior. Cada dos irmãos enfrentaria neo apenas ao outro, mas toda a cidade. E Adolf, preso entre o passado e o futuro, tinha que decidir. Lutar ou voltar? Enquanto ele se preparava para responder, a porta atrás de se fechou repentinamente, apagando a luz da rua e mergulhando o Adeli na penumbra. O silêncio que se seguiu foi esmagador dado que Rudolf realmente havia planejado? E qual poderia ser a verdadeira consequência de suas escalas neste jogo de rivalidade e ambição? Adolf sentiu su coração desesperar quando a porta se fechou. A atmosfera passada parecia sufocá-lo. E o espaço que antes parecia familiar agora era uma caverna escura de incertezas. Ele olhou para Rudolf, que ainda estava ali, parado e sem reação. Seus olhos se encontraram por breve momento, e Adolf viu uma centelha de algo desconfiança? Talvez? Os jovens na porta? Ainda processando o que acabaram de ver, trocaram olhares nervosos. Adam neo se continha. Você entrou aqui sem avisar. O que você quer, Adolf? A voz dele ecoava, misturando-se com o batida distante do martelo, como se fosse pronuncio de conflito iminente. Subitamente, a adrenalina tomou conta de Adolf.
Eli estava atali que podia ser o epicentro de uma nova era no mundo dos calcados. Tinha que agir. Rudolf. O que você está fazendo aqui? Você está jogando tudo fora. Não vi? Isso não é apenas competico. A nossa família. Adolf sentiu a ansiedade subir. Cada palavra caia de moco. Rudolf finalmente esse viru. E o olhar dele era como galo. Você ainda não entendo, Adolf? Isso não é sobre família. É sobre ser o melhor. Se você não consegue ver isso, talvez não marica estar aqui. O destem na voz dele corta como uma faca. A treco era palpável, os jovens, estupefatos, murmuravam entre si. Havia uma tensão que crescia como uma tempestade prestes a eclodir. Adolf percebeu que os rostos que antes conhecia estavam agora à beira de confronto. Ele não estava apenas lutando contra o irmão, mas contra público que esperava a próxima jogada. Uma ideia perferiu sua mente. Rudolf, o que você está escondendo sob esses tecidos? Me diga o que você está criando. Ali do passo à frente. A urgência revestindo cada sílaba. Mas Rudolf se afastou, seus olhos brilhando de determinação. Você não está preparado para isso. Sempre foi o cácula perdido na sombra do meu sucesso. As palavras dele ressoavam, fazendo cada golpe de martelo parecer eco de ataques passados. Adolf Peru, su peito apertado. Ele precisava fazer algo. O que você acha que a cidade vai pensar? Quem vai ganhar se isso continuar assim? Você pode me destruir. Mas e a sua própria alma? Ele sentiu os olhos de todos sobre ele, nervosos e inquietos. Rudolf não hesitou. O sorriso dele era afiado, quase cruel. Por que me importaria? Quando você comica a jogar, você joga para ganhar. O resto é irrelevante. Entre os murmúrios de multidão algo mudo. Uma nova energia. Como esse desafio estivesse sendo aceito. O grupo estava sedento por aqueo, por decisos, por desfecho. Adolf sabia que não poderia recuar agora. A verdade gritava dentro dele. Ele precisava saber. Em meio ao sussurro coletivo, soltou uma pergunta que poderia despedacar tudo. Você está disposto a arriscar nossa família por uma vitória? O olhar que Rudolf lançou era intenso, penetrante. A tensão entre eles era tão densa que quase podia ser cortada com uma faca. Enquanto isso, as sombras pareciam ficar cada vez mais longas. O ambiente se tornando opressivo. Então você quer saber de verdade? Rudolf finalmente respondeu, a voz baixa, como segredo inconfessável. Você não vai gostar do que descobrir. Gélido silencio os envolveu. Cada dos jovens na porta estava quase sem aguardando a resposta. O que Rudolf realmente tinha em mente? O tempo estagnou. E a pergunta para no ar. Onde eles estavam dispostos a ir para vencer. E o que isso significava para sua relação? Enquanto novo golpe de martelo sova, ecoando a traves de escuridão, Adolf percebeu que talvez, ao final, a rivalidade nunca fosse o mar de seus medos. O que aconteceria a seguir? Adolf sentiu frio na espinha. A resposta de Rudolf parava no ar. Como uma nuvem de tempestade prestes a se romper. Ele sentiu os olhos dos jovens sobre ele. A expectativa supermindo qualquer resquicio de calma que ainda restava. O peso das palavras de Rudolf os esmagava. Cada uma delas martelando os pensamentos sua mente. As risadas nervosas de Adam se extinguiram. Ele estava alerta máximo agora. Como se pudesse sentir eletricidade de tensão. O que ele quer dizer com isso? Adam quebrou o silencio. A ansiedade transformando sua voz sussurro urgente. A sala se tornou espaço redondo, onde cada respiração soava como tambor distante, ecoando as emoções à flor de pele. Rudolf avançou, cada passo parecia mais golpe. A verdade que as regras mudaram.
Alinha entre familia e competico esse apagu. Você neo pode mas esse esconder atrás do sobrenome. Seu tom era cortante. E as palavras reverberavam no ambiente. Adolf sensuum no esse formar msua garganta. O que realmente estava sendo disputado ali? Sus alhas esse endurecerum. Você acha que ser o melhor significa sacrificar tudo? Sacrificar nossa historia? Ele desafia. O coração pulsando com força. A determinação sua vos misturava esse com desespero crescente. A cada segundo, a adrenalina pulsava mais forte, como esse a sala estives mergulhada redemoinho de moços. O rosto de Rudolf congela numa expresso de desprezo. Você sempre quis lugar a mesa sem marislo. Agora, essa mesa toda minha. O que você faria por isso? Ele lançou olhar provocator para o grupo. Como esse quizes insider os presentes. Como esse pudes transforma los aliados. Prontos para ver o que aconteceria a seguir. Alguns dos jovens começaram a murmurar entre si. Isso neo pode acabar bem? Uma voz tremula disparou de algum lugar à esquerda. A ansiedade se espalhou como incendio. E Adolf notou rostos cada vez mais tensos. Ele neo estava lutando apenas contra Rudolf. Mas contra uma multidão alimentada pelo espectáculo de rivalidade. Chega disso. Adolf gritou. Que sem querer. Neo podemos nos perder assim. Somos mais fortes juntos. Ele alhu ao redor. Buscando nos rostos conhecidos sinal de apoio. Qualquer indicio de que a lealdade ainda tinha valor. Mas as expressos mostravam ceticismo. Dúvida. Rudolf riu. Mas era uma risada vazia. Cortante. Fortes juntos? Neo confunda unio com mediocridade. Ermeo. Os outros começaram se afastar lado para o outro. Inquietos. O clima se tornava mais pesado a cada segundo. Como se o ar estivesse sendo cegado dali. Enteo. Tudo Peru. O último martelo su. O eco quebrando o silencio absoluto que se seguiu. Adolf sentiu frio tremendo na barriga. Ele levantou a voz para se fazer ouvir. Mas as palavras travaram. O olhar de Rudolf era misto de triunfo e algo assustador. Você quer saber o que está criando? O mundo do calcado vai mudar para sempre. Eu. Meu caro Hermeo. Esta no controle. As palavras de Rudolf ressoaram como uma bomba. Enormes e devastadoras. Choque correria pela sala. E aquele momento de revelação para no ar como uma amiga. Adolf neo qualquer reação. O que Rudolf realmente tinha em mente? O olhar su rosto era de homem que estava prestes a fazer algo esmagador. O que quer que estivesse acontecendo poderia destruir tudo o que eles construíram. Derribar a família e suas esperanças. Meio ao chaos. Uma pergunta se formou na mente de Adolf, cortante como uma faca. Onde Rudolf iria para ganhar? Com isso, o futuro da família parecia tão incerto quanto a sombra que atravessava a sala. Obscurecendo a luz que uma vez unia todos eles. E no fundo de seu ser. Adolf percebeu que a batalha estava apenas começando. O que Rudolf realmente planejava? Adolf neo sabia como reagir. O peso das palavras de Rudolf ainda vibrava no ar ele olhou para Adam. Que estava com os olhos arregalados. Como se tivesse visto fantasma. Precisamos fazer algo. Sussurrou Adam. A voz ansiosa quase tremendo. Como? O que podemos fazer contra pleno desconhecido? Adolf murmurou. Seu coração acelerando. A sala parecia diminuir ao redor deles. As paredes impossivelmente próximas. Quase sufocantes. Ele sentiu o calor subir pelo pescoço. Enquanto uma onda de pânico o invadia. Dio outro lado. Rudolf mantinha sorriso arrogante. Ele percebia a aflicao de platia e se deliciava com aquilo. Era como se estivesse se alimentando de incerteza e do medo. Vocês neo tem idea do que está por vir ele disse. Com tom desprezível. E se tentar me parar.
Eu garanto que vocês veo esse arrepender. Os murmurios entre os jovens crescendo volume. Isso neo é justo. Uma garota grito. Você está sendo egoísta. Rudolf. Adolf esse viru rapidamente. Percebendo a diviso que esse formava diante dele. As pessoas já estavam começando a escolher lados. Ele precisava agir. Ficam juntos. Se nos vermos como irmãos, neo importa o que Rudolf faca. Estaremos sempre em vantagem. Mas suas palavras, embora sinceras, soaram fracas. A sala ficou em silêncio. O olhar de Adolf buscava confiança. Mas o que encontra expressos de dúvida. Alguns alhavam para baixo. A lealdade que uma vez existiu estava se esvaindo como areia entre os dedos. Rudolf sentiu a fraqueza e se aproveitou. Todos vocês sabem que o que importa é ganhar. E esse neo puder estar ao meu lado. Entao. Que ficam fora do meu caminho. O sarcasmo sua vos provocava arrepios. Adolf sentiu uma onda de raiva. E você acha que ganhar algo significa destruir a família? Temos uma história. Ele neo sabia se estava se convencendo ou tentando convencer os outros. Dentro dele, a batalha se travava. Histórias neo pagam contas. Respondo Rudolf friamente. O sorriso endurecendo. A vitória é a única coisa que você pode tocar. Algo no tom de Rudolf fez os cabelos de Adolf se arrepiaram. E o que exatamente você vai fazer? Trair a própria família? Rudolf olhou para baixo, como se estivesse considerando aquela afirmação. E então levantou a cabeça lentamente. Os olhos caios de desafio. Vocês neo sabem onde eu posso ir mas. Acredite, quando a poeira center. Seria o único de pé. Adolf estava prestes a responder quando barulho repentino irrompu na porta. Todos se viraram. A tensão crescendo novamente. Grupo de pessoas entrou na sala. A confuso cresceu instantaneamente. Quem eram? O que queriam? A figura à frente, de maquiagem passada e olhar intenso, analisava o ambiente. Apenas o que está acontecendo aqui? Sua voz era firme e alta. Como se neo tivesse paciência para drama. Everyone froze, as the unexpected guest shifted the atmosphere entirely. Adolf sentiu misto de esperança e temor. Haveria uma chance ali para solucionar o caos. Rudolf, imediatamente alerta, encarava o recém-chegado como se fosse uma amiga. Isso neo de sua conta. Pessoa do sorriso enigmático. Mas talvez eu possa ajudar a resolver tudo isso ou pairar ainda mais. O grupo de jovens prendeu a respiração, cada refletindo sobre que caminho escolher a seguir. O que estava por vir? Quem eram esses novos visitantes? E o que sabiam sobre os planos de Rudolf? A incerteza flutuava no ar, como manto passado, enquanto a tensão aumentava mais uma vez. O futuro de todos na sala dependia daquela conversa. Mas, no fundo, em meio ao clamor de sentimentos, a pergunta ainda persistia. Onde Rudolf iria para vencer quem estaria disposto a se junta e ele? O olhar penetrante do recém-chegado parecia atravessar, a tensão no ar todos estavam paralisados. Como se fadico os tivesse prendido no lugar. Adolf sentia o coração frenético seu peito. Cada batida lembrete de que algo precisava ser feito. Mas o que? Como você? Adam finalmente conseguiu perguntar. Sua voz hesitante. Os olhos fixos na figura imponente à frente. Amigo que aprecia o jogo a resposta era enigmática. Quase provocativa. Mas como diz posso ajudar ou complicar tudo isso. Rudolf, com uma expresso de desafio, cruzou os braços. E o que você sabe sobre nós? Sobre o que estamos enfrentando? O desprezo sua voz apenas ampliava a tensão. O visitante se aproximou. Os passos ecoando na sala agora silenciosa. Eu sei que a lealdade aqui está frangulhos. Isso é fascinante. Ele fez uma pausa.
Como se divertis com a dinâmica do momento. Vocês acum que estam controle. Mas essa sala está presta testemunhar a verdadeira divisão. O murmurio cresce. Algumas pessoas trocavam olhares nervosos. Outras pareciam ter esse esquecido de respirar. A possibilidade de uma traco iminente pareva como uma nuvem escura. Neo precisamos de mais complicados. Adolf exclamou. A urgência sua vos transpercendo o medo que o consumia. Era como esse botão que ele neo sabia que existia tivesse sido apertado dentro dele. Precisamos de solucos. Neo de mais misterio. A figura à frente apenas riu. Some baixo e profundo. Solucos exigem coragem para enfrentar a verdade. Adolf. E a verdade que Rudolf Neo está sozinho nessa jornada ele tem aliados. As palavras caíram como pedras pesadas. Aliados? Adolf olhou para Rudolf. Imaginando que segredos podem se esconder nos olhos frios dele. Qual é o seu plano, Rudolf? A voz de Adam tremia agora. Como se o mundo estivesse desmoronando a sua volta. Você realmente está se aliando a essa pessoa? Rudolf sorriu. Sorriso que congela o sangue nas veias de todos. Os fracos neo conseguem entender. Este é o futuro. E aqueles que se opuseram a mim ficarei para trás. O visitante abriu os bracos numa demonstraco teatral. E puder oferecer a você tudo o que sempre quis. Rudolf? Poder control uma nova era? Basta apenas eliminar os que estão su caminho. Os jovens começaram a murmurar de novo, confusos, apavorados. Que proposta era essa? Como seria esse poder? Adolf sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Vocês neo perceberam? Isso é colapso, neo uma construco. Ele precisava que alguém o avisse. Que sentisse o peso daquelas palavras. Que Adolf. A resposta de Rudolf era desdenhosa. Ele parecia crescelo no papel de valeo. Tornando-se mais forte em meio à dúvida daquelas pessoas. Que como você se atreve? Adam estava presta se levantar. Mas olhar firme do visitante o fez hesitar. Esse é o jogo, meninos. A voz carregava uma vibração perigosa. Vencer significa tomar decisões pesadas e dolorosas. Onde vocês se posicionam quando o tabuleiro for virado? Os olhares se cruzarão. Sensitives ao poder das palavras. Ninguém estava certo de que Derico seguir. A sala, antes espaço de unio, agora estava dividida por escalas e temores. Rudolf olhava ao redor, desfrutando do poder que sentia ao fazer todos duvidaram de si mesmos. E vocês? Veo se unir a mim ou permanecer na sombra. Medindo cada movimento? Escala e de vocês. Adolf respirou fundo, sentindo uma necessidade ardente de lutar. Me recuso a ser parte dessa loucura. Temos que decidir juntos. Somos uma família. A pesar de tudo. Silencio tenso se instalou novamente. Os jovens era como se estivessem embate interno. Pressos entre a lealdade e o medo. Mas, no fundo, pensamento pulsava. Uma pergunta silenciosa. Sussurro nas mentes de todos. Quem era realmente o inimigo? E, mais importante, quem estava disposto a se levantar e lutar por aquilo que acreditava? As luzes começaram a piscar, como se precessam apocalipse iminente. O visitante neo parecia se importar. As sombras se aproximam. E quando se ascenderam, ficareo bem claras as verdadeiras alianças. Adolf fechou os olhos, sentindo a tensão se transformar emergência. O que viria a seguir? E quem teria coragem para enfrentar o caos que estava presta desabar sobre eles? A tensão na sala era palpável. As luzes continuavam a piscar. E o som de ventilador rangendo ecoava como alerta. Adolf olhou ao redor. Os rostos de seus amigos estava carregados de angústia. O que havia esse tornado de confiança que compartilhavam? Adolf, você realmente exige que ainda podemos nos unir?
A voz de Adam estava carregada de desespero. As palavras saíram como susurro quebrado. Ele olhava para Rudolf, buscando respostas a mar de incertezas. O visitante observava silencio. Os olhos fixos cada deles. Como se estivesse avaliando suas fraquezas e suas esperanças. A escala simples, ele disse, com sorriso devorador. Assim que vocês decidiram o que realmente desejam as verdadeiras cores de cada veio se revelar. O ar estava passado. As palavras ecoavam na mente de Adolf. O que ele realmente queria? O que seus amigos precisavam mais? O desejo pelo poder? Ou a necessidade de coragem? Rudolf parecia revigorado pela pressão. Ele girou para o grupo. Uma avalanche de confiança transbordando. Olham para o que somos. Estamos fracos. Precisamos apenas cortar as amarras que nos prendem ao passado. Você quer nos levar ao abismo. Grito uma voz ao fundo. Era clara. Sua expresso era de puro horror. E o medo pulsava sua voz. Esse neo ao caminho. O olhar de Rudolf se endereçou. O caminho é apenas uma linha que tracamos. Se vocês neo tem coragem de cruzá-la, enteo neo merecem lutar. Esse tom era gelado, uma lâmina que cortava a fé de todos. Adolf sentiu no se formar sua garganta. Se tivermos que lutar juntos? Isso neo significa que precisamos desistir de tudo? A frustração fervia suas palavras, mas a dúvida oscilava dentro dele. O visitante sorriu novamente. Enteo mostrei ao Rudolf que há mais força nas alianças verdadeiras. Mostrei a ele que você é mais do que pio neste jogo. Havia brilho de expectativa nos olhos dele. O clima esquentava. Como se uma tempestade estivesse se formando. Aos poucos, os murmúrios começaram se transformar discussos exaltados. Alguém precisa tomar a frente e decidir. Alguém soltou. Enquanto outro ecoava. Isso suicidio. Todos estavam conversando, mas Adolf sentia que algo muito pior estava à espreita. Ele olhou para o visitante, que parecia desfrutar da cena que se desenrolava. A ideia de que suas acos poderiam ter consequências irreparáveis martelava seu cerebro. E quando a situação parecia prestes a explodir, apagao total ocorreu. A sala mergulhou nas trevas, e gritos de surpresa ecoaram. O estilo de uma luz se acendeu, rapidamente revelando a sala novo angulo. O visitante estava na frente de Rudolf, como fantasma. Decisões precisam ser feitas e agora. As palavras dele cortaram o ar, passadas significado mais profundo. Adolf segurou o braço de Adam, sentindo a tensão vibrar entre eles. Esse é o momento. Ele precisava agir. Precisamos decidir agora. O que você escolhe, Rudolf? Silencio adorador invadiu a sala. Todos aguardaram a resposta de Rudolf. O que ele escolheria? E, mais importante, como estaria ao seu lado quando as luzes se acendessem novamente? As perguntas queimavam a mente de todos. E no fundo, a imagem de uma treco se formava lentamente nas sombras. O jogo estava apenas começando. O silencio foi quebrado por sussurro. Uma respiração passada que se fez ouvir no escuro. Adolf mal podia ver os rostos ao seu redor. Mas o sentimento de pressão aumentava. Cada segundo parecia arrastar-se. Como se o tempo estivesse paralisado. E a expectativa cortante enchia a sala de ansiedade. Rudolf, o que você vai escolher? A voz de Adam tremia. Ele parecia à beira de colapso. Seu corpo pequeno e frágil contra a sombra projetada pela incerteza. A confuso era uma tempestade seu rosto. O visitante se aproximou. Seus olhos fiscando na escuridão. Ele agiu como maestro de uma orquestra disfuncional. Pronto para dar a batida. Facam sua escalaneo ha tempo para hesitar. O tom dele era golpe baixo, provocador. Rudolf respirou fundo.
Sua expresso esteva marcada por uma intensidade, que se tornava perturbadora. Nos neo devimos tomato de arriscar. O verdadeiro poder está com aqueles que usam. Ele se viru rapidamente. Como se estivesse decidido a dividir sua força com todos eles luzes pescavam novamente. Criando efeito estroboscópico que deixava tudo mais surreal. Os rostos de seus amigos estavam congelados sentimentos conflitantes. Raiva, medo, esperança. Clara olhou para Adolf e, mesmo no escuro, ele podia ver seu olhar repleto de confuso. Eu sempre confiei em você, Rudolf. Mas isso erro. Precisamos de uma base. De compromisso. Clara exclamou. Sua voz misto de fervor e desespero. O eco de suas palavras reverberava nas paredes. Como se fossem pregadas com pregos afiadas. Compromisso. Rudolf ate riu. Eu som-se como grito estudo no silencio. O que é isso além de uma prisão sentimental? A verdadeira força exige sacrificios que poucos estão dispostos a fazer. Ele estava adquirindo novo fervor. Sua ora tomava conta do ambiente. Esse sacrificio nos levar a nada? Pergunta de Adam corto oar. As hesitacos cumcaram a tomar corpo. Uma linha tenue entre lealdade e treco. Adolf sentiu no na garganta se apertar ainda mais. Isso era o que ele temia. A confiança entre eles estava desmoronando. E cada agora se via uma posição vulnerável. A escala de Rudolf era uma lâmina afiada. E todos temiam o golpe. Decidam agora o sereo deixados para trás. O visitante parecia se divertir com atenção crescente. Pequeno sorriso se formou seus lábios. Como se soubesse o inevitável destino que aguardava aqueles dentro daquela sala. E esse sorriso, uma promessa de algo tenebroso, fez o coração de Adolf desesperar. Rudolf. Adolf gritou. A urgência msu tom era inegável. Você não precisa fazer isso. Podemos encontrar outra forma. O olhar de Rudolf penetrou o interior de cada ali. Era olhar que dizia mais que palavras. Repleto de desdém e, talvez, de uma dor silenciosa. Se não usarmos essa chance agora será tarde demais. O mundo não espera por aqueles que hesitam. As luzes falharão uma vez mais, e então retornarão, revelando mais do que estava visível momentos antes. A sala estava começando a encolher, o ar tornava-se opressivo. E a única coisa que se destacava agora era a escala que se aproximava. Adolf sentia sua respiração ficar rápida demais. O que aconteceria se Rudolf decidisse seguir adiante? O que viria a seguir? E nesse momento de tensão, a janela se abriu violentamente. O vento corta como uma faca e tudo aconteceu instante. Alguém gritou, som de algo quebrando preencheu o ar o visitante. Com brilho maligno no olhar. Agora parecia mais uma sombra do que homem. Ele se preparava para o que estava por vir. Adolf se viru, sentindo o frio de treco ao su redor como manto pesadíssimo. Rudolf, expir. A reclamação saiu como uma súplica desesperada. Mas já era tarde. As linhas estavam desenhadas. O destino deles estava prestes a mudar. E as consequências se erguiam como uma tempestade prestes a estourar. A última coisa que Adolf viu antes do caos se instaurar foi o olhar impenetrável de Rudolf. Mas havia algo mais ali. Uma dúvida? Medo? E quando a sala ficou novamente silencio, foi a pergunta que todos temiam que acu. Estariam prontos para enfrentar a verdade que se escondia nas sombras? O jogo não havia feito mais que começar. E o próximo movimento poderia revelar a treco que nenhum deles estava preparado para suportar. O sol estava nascendo Herzogenaurach, lancando uma luz dourada sobre as ruas que pareciam mais calmas. Como se a cidade tivesse esquecido a tempestade de noite passada. Adolf sentia o peso imenso de noite anterior seus ombros.
Atenção entre ele e Rudolf girava suas mentes, ciclo incessant de dúvidas e medos. Ele queria acreditar que eles ainda podiam se unir. Ultimo esforço, uma conversa que poderia salvar a lenda que construíram juntos. Seu coração, havia amor, uma história que não poderia ser apaga. O impulso de procurar Rudolf tomou conta dele. Ele saiu de casa, passando pelas memórias que ainda eram frescas, como a luz do sol filtrada pelas folhas das árvores. As marcas de disputa estavam por toda a parte, mas hoje, elas pareciam uma sombra, mas uma lembrança do que uma realidade iminente. Rudolf estava seu ateliê, mas uma vez cercado por materiais. Ele estava concentrado demais seu trabalho. Mas os olhos dele não poderiam esconder a batalha interna que lutava. Ao entrar, Adolf viu seu irmão estado vulnerável. Isso lhe do coragem. Rudolf precisamos conversar. Expresso de Rudolf endereço. Mas lampejo de curiosidade passou por seu olhar. Sobre o que? Você temo a deixa de aparecer aqui depois de noite que tivemos? Arriva e a dor transpariciam, mas havia algo mais. Desejo por compreensão. Sobre nós. Sobre o que estamos fazendo. Eu não quero mais essa rivalidade. Não quero perder você. Cada palavra era golpe atravessado no peito. Mas Adolf continua. Nós podemos mudar isso. Pode-se tornar algo melhor. Melhor? Rudolf riu, mas não havia humor. Dice que podemos voltar atrás? Isso é história, Adolf. Parte de nós. Arriva samava se armoco. E as voces ainda ecovam como espectro. Mas dentro de Rudolf. Uma semente de dúvida cômico a crescer. Estamos dando poder a algo que não vale essa dor. Não vale nossa família. Adolf insistiu. Sentindo a urgência cada sílaba. Não precisamos ser inimigos. Podemos ser amigos de novo. Rudolf hesitou. As mãos pararam de trabalhar. O silêncio imposto por duelo interno parecia quase ensurdecido. Finalmente, os pilares de inimizade começaram a tremer. Você ainda acredita que podemos ser irmãos novamente? A vulnerabilidade era palpável. Sim, respondeu Adolf. A determinação apoderando se de sua voz. Sim, se estivermos dispostos a abrir mão da rivalidade. Temos a chance de fazer a diferença juntos. E isso é mais forte que qualquer marca. Os olhos de Rudolf brilharam diante das promessas flutuantes. Era isso que ele ansiava. Embora tivesse medo de acreditar. Mas o que pensareu os outros? E se não pudermos manter as nossas marcas? A incerteza ainda cercava seu coração. Vamos criar algo que celebra a família, não a competição. As marcas podem coexistir. A ideia surgiu, vislumbre de esperança rompendo as nuvens do conflito. Se falharmos novamente? Se perdermos tudo? O medo de Rudolf tomava forma, destilado cada palavra. Mas enquanto falava, Adolf pôde sentir a luta dentro dele. Hesitacos que deixavam uma abertura, uma chance. E se tivermos pelo outro? Lembra que somos irmãos pode fortalecer tudo isso, Rudolf. Pense tudo que conseguimos. Pense na cidade, na história que podemos criar. Nesse momento algo mudo. Rudolf olhou para seu irmão. O arrependimento profundo lutando contra as brigas que os separavam por tanto tempo. Eles estavam perto. Então você realmente quer fazer isso? Renunciar a tudo? Sua voz era mais suave. E lampejo de asiataco cômico a surgir. Sim. Isso é nosso, Rudolf. Legado que vale a pena lutar. Os olhos de Rudolf se umedeceram conforme ele ponderava. No fundo de seu ser havia amor. E uma memória de infância que poderia ser resgatada. Talvez tenhamos mesmo feito grande erro. Rudolf sussurrou, quebrando o gelo que os cercava. A primeira pequena fissura na barreira que brotou entre eles há tantos anos. Adolf deu passo adiante.
Vamos reconstruir isso, por nossa felicidade. Essa é a nossa chance. Rudolf hesita novamente. Mas o olhar de Adolfo o prendia. Vamos fazer isso, irmão. A respirao de ambos liberou peso imenso. Choque de alivio entreguesi a uma nova esperança. Os irmãos, finalmente prontos para enfrentar o mundo neo como rivais. Mas como criadores de algo especial. Herzogenaurach amanhisu com brilho diferente naquele dia. Os dois irmãos, agora unidos novamente, estavam prontos para levar adiante os passos de uma nova era. Mas as reviravoltas neo tinham acabado. Você precisa saber isso agora. Então, neo espere outro segundo. Subscreva imediatamente ao canal para que não perca as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Smash o botão de curtir agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. E não se esqueça de fudar os comentários com suas ricos e teorias sobre essa varada incrível. Compartilhe este video com 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você será parte desta incrível jornada. Juntos, faremos isso ainda mais épico.